SSLC എക്സാമിൻ്റെ മാത്സ് പരീക്ഷയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ആദ്യം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 3 എഴുതിയാൽ മതി. അതുപോലെ 5 മുതൽ 11 വരെ 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 5 എഴുതിയാൽ മതി. അതിൽ 12 മുതൽ 21 വരെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 7 എഴുതിയാൽ മതി. 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 22 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ആകെ 7 ഏതെങ്കിലും 5 എഴുതിയാൽ മതി. അതിന് 5 മാർക്ക് വീതമാണ്. 29ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 6 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൽ 6 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരും. അതിന് 6 മാർക്കാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതിലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ദ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം 3 ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് 5. ഫസ്റ്റ് ടേം 3 ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം 3 ആയിരിക്കും, കോമൺ ഡിഫറൻസ് 5 ആവുന്ന അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം 3 തുടങ്ങിയ ശേഷം അതിനോട് 5 കൂട്ടി ഇടുമ്പോൾ 8 + 5 13 ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി. ഇതൊരു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ്. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 7th and 11th term of this sequence. 7th and 11th term മീൻസ് 7th term ഉം 11th term തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 4 കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 5 ആയതുകൊണ്ട് 4 × 5 = 20 ആയി. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളത് what is to be added to 3x cube plus 2x² minus 7x plus 1 so that x minus 1 is a factor. x minus 1 factor ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് p of 1 ആണ് കാണുന്നത്. p of 1 കാണുമ്പോൾ x റിസൾട്ടിൽ 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 plus 2 minus 7 plus 1 ആണ് കിട്ടുക. ഇതിൽ 3 + 2 5 plus 1 6 minus 7 = -1 ആണ്. ഇതിന്റെ റിമൈൻഡർ -1 ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് 1 ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആഡഡ് നമ്പർ = 1 ആയിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ the weight of 11 children തന്നിട്ടുണ്ട്. the weight of 11 children of a school cricket club is 35 ഉണ്ട്, 39 ഉണ്ട്, 32, 36, 40, 30, 34, 37, 38, 33, 31 ഈ വാല്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇതിലാകെ 11 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 11 നമ്പേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആയിട്ട് എഴുതുക. അസെൻഡിങ് ഓർഡറിനെ ചെറുത് വലുതായിട്ട് എഴുതിയ ശേഷം 11 നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് 11 + 1/2 ഇത് 12/2 എത്രയാണ്? 6th ടേം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ചെയ്ത് 6th ടേം ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാവും. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിലെ എ ബി സി എന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നത് ആംഗിൾ ബി = 90 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട്. AB = 12 സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. tan A = 4/3 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നത് ബി സിയുടെ ലെങ്ത് കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നത് sin A ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാണാൻ പറയുന്നത്. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലൂ ഇതാണ്. നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എ ബിന്റെ വാല്യൂ 12 വന്നിട്ടുണ്ട്. tan A 4/3 തന്നിട്ടുണ്ട്. tan A നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ്, ഇത് അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് ആണ്, ഇത് ഹൈപ്പോത്തനസ് ആണ്. tan എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് ആണ്. അതായത് tan A = 4/3 തന്നിട്ടുണ്ട്. tan എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് BC by AB = 4/3 തന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ AB നെ 12 കൊടുക്കുകയാകുമ്പോൾ AB ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ 12 കൊടുക്കുക. AB നെ 12 കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ 3 എങ്ങനെ 12/3 × 4 ആണ്. അവിടെ 4 × 4 BC = എത്രയായിരിക്കും? 4 × 4 12 ആയി 16 ആയിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ sin A കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. sin A കാണുമ്പോൾ സൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ്.
sin A is equal to opposite side by hypotenuse ആണ്. So ഇതിൽ opposite side BC വന്നത് 16 by hypotenuse AC കണ്ടുപിടിക്കണം. AC കണ്ടിട്ട് Pythagoras triplet ആയിട്ട് Pythagoras തിയറമായിട്ട് വരുമ്പോൾ AC is equal to root of BC square plus AB square. BC square plus AB square ആണ്. BC ഇതിൽ BC so 16 square plus AB 12 square ആണ്. So 256 plus 144 root 400 is equal to 20 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 16 by 20 ആണ്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4 by 5 ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 3,5 9,13 and 10,6 are the vertices of a triangle. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക. ട്രയാങ്കിൾ നെയിം ഒരു ABC കൊടുത്തേക്കും. A B C. A എന്ന പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3,5 ആണ്. B എന്ന പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് 9,13 ആണ്. തേർഡ് പോയിന്റ് C 10,6 ആണ്. അതിനുശേഷം A question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ prove that it is an isosceles triangle. Isosceles triangle means any two sides are equal. That is, first we should find AB. AB our distance formula is x2 minus x1 all square plus y2 minus y1 all square. So x2 minus x1 means 9 minus 3. 9 minus 3 all square plus y2 minus y1 means 13 minus 5 all square. 13 minus 5 all square is equal to 6 square plus 8 square. That is 36 plus 64 is equal to root 100 is equal to 10 now. Then after that BC. BC is equal to same equation, root of same equation. So 10 minus 9 all square means 1 square plus 6 minus 13 all square means negative 7 square is equal to 1 plus 49 is equal to root 50. Then AC. Here AB and BC are not equal, so we should find AC also. AC is equal to root of 10 minus 3 means 7 square plus 6 minus 5 means 1 square. Also 49 plus 1 root 50. Here AC is equal to BC. Both are root 50. So triangle ABC is isosceles triangle. Then B question. P is the foot of the altitude drawn from the perpendicular side of the triangle. Find the coordinate of P. So we should draw perpendicular line from C. C ന്ന് ഒരു perpendicular line വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ P ആയിരിക്കും. ഇത് isosceles triangle ആയതുകൊണ്ട് P should be the midpoint of AB. So what's the equation in the midpoint of P? Midpoint P is equal to x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. So 3 plus 9 by 2, comma 5 plus 13 by 2. 3 plus 9, 12 by 2 we got 6. 5 plus 13, 18 by 2 we get 9. So the coordinate of P is 6, 9. Okay. Continue. Then seventh question. The picture is given. A circle on the gender. Circle the external point P on P in the tangents are also. If point of contact A on here B, here C. Triangle ABC is drawn. Angle C is equal to 40 degree. Our question, A question is that find the angle APB. APB. First, so we should find the first central angle. Central angle name as O and join these lines. Then we got this angle AOB. Angle AOB is equal to double of this angle, that is 40 into 2 we get 80. So this angle is 80. Angle O and angle P are supplementary angles. So angle APB is equal to
Supplementary means adding together 180 degree. So 180 minus 80 is equal to 100. Here B question is that angle PAB. PAB. This is our B question. Angle PAB. PAB, this is isosceles. These two sides are equal. So this angle also is equal. This angle in the isosceles sum of three angles. Sum of three angles 180 degree. So angle PAB is equal to 180 minus 100 by 2 is equal to 80 by 2 is equal to 40. Another way is the angle between tangent and chord is equal to angle of the circle on the other side of the chord. Therefore this is 40, so this is also 40. This is another way. Then next question number 8. A sector of central angle 108 is cut from a circle. So that's a circle is there. A sector is cut at an angle of 108 degree. This is 108 degree and radius 15. So this 15, this also 15. And it is rolled into a cone. This small circle is rolled into a cone. So that's a cone is there. The cone's height is this one. This is radius. This is slant height. Then a question is that what is the slant height of the cone? Slant height of the cone and the radius of sector are equal. So slant height of cone is equal to radius of sector 15. So slant height is equal to 15 centimeter. Then B question. What is the base radius of the cone? This is a cone. Arc length is equal to sector the base perimeter of cone. In this equation we derive one equation that x by 360 is equal to r by l. Here x is equal to central angle 108. 108 by 360 is equal to r by here l 15. Both 108 and 360 are divided by 36. So we can simplify 36 3s are 108, 36 10s are 360. Then cross multiply 10 r is equal to 45. So r is equal to 45 divided by 10, we get a 4.5. So this is 4.5 centimeter. Then C question also there. The ratio of a radius and slant height of cone is 4:9. So we can draw another figure. So and the figure is that this is a radius and the slant height are in the ratio 4:9. So here 4, here 9. What is the central angle of the sector used to make the cone? This central angle of this sector. We are going to find the central angle of the sector. So we can use the same equation. X is equal to x by 360 is equal to r by l. So x by 360 is equal to 4 by 9. So cross multiplying 9x is equal to 360 into 4. So x is equal to 360 into 4 divided by 9. 9 in the 360 40. 4 4s are 16. So 160 degrees of a central angle. Then next question. Question number 9. A figure is given. There is a circle is there, and one triangle is also drawn. Its name as ABC. Here BC is 10 centimeters given, and here 70 degree also given, and 50 degrees here, 50 degree here. Then a question is that diameter of the circumcircle. Diameter means 2r. In our equation 2r is equal to the BC is given. So BC by the opposite angle is A, sin A is equal to 10 by sin 50. The value of in the sin 50 is given. The sin 50 is in our question is 10 divided by 0.76. First remove the decimal. How there are two decimals are there. So into 100 is equal to we got 1000 divided by 76, approximately 13.15. So therefore diameter is equal to 13.15.
So B question is that find the area of triangle. Area of triangle is equal to half into AB into BC into sin B. That is two sides and one included angle. Angle B is equal to this angle sum property. Here 70, here 50. 70 plus 50, 120. 180 minus 120, we get 60, sir. We should find a AB also. Where AB is equal to 2R into AB is opposite angle C. So sin C. Here 2R is 13.15 into sin C means sin 70. Here 13.15 into sin 70 value is given as 0.94. So approximately we will get a 12.36. Then substitute area. Area equation that is half into AB into BC into sin B. So half into AB how much? 12.36 into BC 10 into sin B. Sin B means B 60 degree. So 2 here we can underline this number 6. It is more than 5, so we can round it 12.4. So for easy calculation. So we can use it in the 12.4 instead of 12.36. So we can use here we can write 12.4. Then we can cancel very easy. So 6.2. Then 6.2 into 10 we get 62 into sin 60 value is 0.86. So 53.32 centimeters square is the area of the triangle. Next, 10th question is that the algebraic form of the sum of first n terms of the arithmetic sequences, sum of n terms of arithmetic sequences 2n square plus 8n. How many consecutive terms of the sequence starting from the first are added to get to 300? So added means the sum of terms is given as 330, not 300, 330 is that. So both are equal, so 2n square plus 8n is equal to 330. All terms are divided by 2. We can in the simplified divide by 2. So we get n square plus 4n is equal to 1 in 13, 6 times, then 10 5 times. So in this equation we come across this type of equation, quadratic equation. So complete square method, here the coefficient of n square is 1. So coefficient of n is 4. Half of 4 is added to, half of 4 square is added to both sides. Half of 4 is 2. Then n square plus 4n plus 2 square is equal to 165 plus 2 square. This is a plus b whole square identity. So n plus 2 whole square is equal to 169. So n plus 2 is equal to square root of 169 is equal to 13. So n is equal to 13 minus 2, we get 11. So 11 terms are there. Then next question, question number 11. The sum of first 10 terms of an arithmetic sequence is 155. So we can write sum of 10 terms is equal to 155. The next question, what is the sum of 5th and 6th term? So sum equation is that n by 2 into x1 plus xn is equal to 155. Here number of terms is 10. So we can write 10 by 2 bracket first term plus 10th term is equal to 155. So 5 into first term plus 10th term is equal to 155. Then first term plus 10th term is equal to 155 divided by 5 is equal to 31. So then we can start the question. What is the sum of 5th and 6th term? First term plus 10th term is equal to 31. Similarly, second term plus 9th term is also 31. Similarly, 5th term plus 6th term also 31. This is our A question's answer. Then B question. The second term is given as
5. So here second term plus ninth term is equal to 31. First and second term is given as 5. So 5 plus ninth term is equal to 31. So ninth term is equal to 31 minus 9, we get 26. Then C question. What is the common difference of the sequence? Here second term is given as 5 and the ninth term is given as 26. We know the common difference equation is term difference by position difference. Here terms are 29 and 26 and 5. So 26 minus 5 divided by, that question is ninth term and second term. So 9 minus 2. 9 minus 2. Here subtracting we get 21 by 7, we get 3. So common difference is 3. 2 മാർക്കിന്റെയും 3 മാർക്കിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Remaining questions will be continued next video. Do well.